O partido liderado por Venâncio Mondlane anunciou durante a realização do primeiro Conselho Nacional, na cidade da Beira, a criação de televisão Anamola com uma instalação edificada. A iniciativa visa ampliar a capacidade de comunicação do partido com os seus militantes e com o público em geral, além de fortalecer a divulgação das suas posições políticas e atividades no cenário nacional. De acordo com informações avançadas no encontro que reuniu membros da direção nacional e representantes provinciais, a estação televisiva do Anamola pretende funcionar como uma plataforma de informação, formação política e mobilização cívica. Segundo os responsáveis do projeto, os preparativos técnicos e legais para o lançamento da televisão já estão em andamento e espera-se que a televisão esteja no ar antes das próximas eleições autárquicas. A criação da televisão do partido Anamola ocorre num contexto de crescente interesse dos partidos políticos moçambicanos em explorar meios próprios de comunicação para superar o que consideram ser uma cobertura mediática desigual nos canais públicos e privados. Mais um escândalo político em Moçambique envolvendo o presidente da RENAMO, Ossufo. De acordo com as informações avançadas por membros da ala militar do partido RENAMO, o general Ossufo foi nomeado diretor não executivo da empresa moçambicana de seguros, deixando claro que a sobrevivência de Ossufo depende da vontade política da Frelimo. A queda da RENAMO hoje o responsável é o senhor Ossufo. Ele está ali simplesmente para receber benesses da Frelimo. Há pouco tempo soubemos que ele foi nomeado presidente não executivo da EMOSE. Estes cargos é para acomodar quem? Mas estão aqui os desmobilizados. Maior parte, 80% destes não têm as suas pensões. Há um grupo de pessoas que foi desmobilizado agora ao nível do DDR. Pessoas essas, algumas delas nem sequer estiveram na frente de batalha, não estiveram no combate. Mas são sim amigos do senhor Ossufo. Nós queremos que ele deixe o nosso partido. Queremos que ele deixe o nosso partido porque estamos a ver que, doravante, vamos ficar sequestrados. Estamos a cumprir uma agenda de alguém. Esta agenda não é nossa. Nós queríamos alternância de poder. Ele não está capaz de governar este Moçambique. Sendo assim, pedimos a ele que ponha a mão na consciência e deixe-nos. Nós queremos organizar o partido e tudo faremos para daqui levarmos a missão de resgatarmos os valores pelos quais a RENAMO lutou. A direção da RENAMO não confirmou a suposta nomeação de seu líder Ossufo, que se mantém na liderança do partido após críticas e abandono de membros para outros partidos como Anamola. Eleições presidenciais em Seychelles vão para segundo turno e geram incerteza econômica. Isso acontece pela primeira vez em mais de uma década que Seychelles enfrentará um segundo turno presidencial, após nenhum dos principais candidatos obter maioria absoluta nas eleições realizadas neste sábado, dia 27. A disputa acirrada entre o atual presidente Wavel Rankalaon e o antigo presidente da Assembleia Nacional, Patrick Haminin, deverá ser decidida em nova votação, cuja data ainda não foi anunciada oficialmente. De acordo com a comissão eleitoral, o candidato da oposição Haminin liderou o primeiro turno com cerca de 48,8% dos votos, seguido por atual presidente Rankalaon com 46,4%. O terceiro colocado, que ficou com menos de 5%, não conseguiu alterar a dinâmica polarizada da campanha. A comissão eleitoral divulgou os resultados em menos de 24 horas após a votação, o que constitui um exemplo para as instituições eleitorais de Moçambique, que levam mais de um mês para divulgar resultados.
Igualmente, Seychelles deu aula de democracia, contrariando ao que acontece na democracia moçambicana, onde os políticos se tratam como inimigos. Em Seychelles, todos os candidatos estiveram presentes ontem quando a comissão eleitoral estava divulgando os resultados e, no fim, os dois principais candidatos discursaram. All protocol observed. Morning, everybody. It's been a long day. I think we are all very tired. I would like first of all to thank the foreign observers for ensuring that these elections are free and fair. I would also like to thank the people of Seychelles for making a very wise decision to revisit the percentage of representation in the National Assembly and to give me that support, almost 49%, so that I can go into the second round. Mon pendant créole, oui, nous parlons pour deuxième round. Je d'abord félicite la commission électorale pour sa très très bon travail. M. Manuela et son team, excellent travail. Et quand nous passons, nous sommes vraiment satisfaits avec sa professionnalisme. Je voulais aussi remercier tous mes bons supporters qui dans mon support, qui croient dans mon de débit et nous travaillons ensemble. Je voulais remercier tous mes collègues candidats présidentiels qui bataillent. Nous n'avons pas aucun pas pour faire aucune bonne remarque. Nous venons devant pour nous batailler et the best person est tout le temps sorti premier. So, je vais look forward pour deuxième round avec M. Ramkarawan. Et il y a quantité d'années, nous devons M. Ramkarawan pour batailler depuis l'école. Là, nous parlons de deuxième round and we will see. Nous commençons la campagne demain et nous confidents que nous ferons le deuxième round. J'espère que nous avons un nouveau Assemblée nationale, nous pouvons gagner un nouveau gouvernement. Merci beaucoup. Well, let me say a very good morning as well to all our friends from overseas who came here to see how we do things in Seychelles. And I'm sure you've had a wonderful experience, and here we are at the announcement of results, and you have supporters of both parties standing side by side with each other, singing their songs, and this is how it's going to be. And this is Seychelles. But let me also congratulate Dr. Emine for the new design of the National Assembly. You won a majority in the National Assembly, and for this I want to congratulate you and your party. I also like to thank all the candidates who participated in these elections. Of course, these elections were not easy, and elections are never easy. I'm sure for some of us, maybe as we went round, when we see the scores that we obtained, we say, there must be something wrong. But politics is not easy. And we started from a small party, and we grew up, and it is also obvious that independent candidates are yet to make a mark in our democracy. And I'm praying for that day when the National Assembly will not comprise of only members from political parties, but that we will have strong, independent people for whom our people will vote for. And this will be another sign of our democracy growing, and we need to keep pushing our democracy. Maybe going straight for the presidency might be
a bit difficult, but I'm sure, starting with the National Assembly, I'm sure people will eventually understand what it's all about. And we've seen how, through the results, independent candidates decided who won of the two main political parties. And this happened in 2020, and it's happened again, and I'm sure it will continue. But maybe it's a question of not just stopping there. I would say if we want our democracy to flourish, to continue, please don't give up. I started off as one in the National Assembly, and I never gave up. I continued. I was defeated I don't know how many times, but I kept coming back. So maybe to our new political parties, to our independent candidates, I would say, please continue. Continue, and eventually you will find the platform and people will listen to you. It's a new election in 2 weeks. And again, this is all part of our democracy. That's what our people have opted for. Back then, it's my second time. I go into a second round. And it's going to be fun, I'm sure. And our people will continue singing, will continue enjoying themselves. And I pray only for peace, that we do a civilized campaign. And I'm looking forward to this next fight. And I think it will be good for us to have a good presidential debate. And I'm sure Dr. Emini, since our days at the college, it'll be good for us to have one this time, just the two of us. And we'll have all the time for us to put before the people of Seychelles whatever is in our manifesto. Alors, pour peuple Seychellois, moi, je dis, merci beaucoup pour la façon qu'ils ont été comportés pendant sa élection. Mon crois que tout quelque chose passe d'une façon tranquille, d'une façon en paix. Nous passons, nous tous, nous visitons bonne station et nous voyons qu'il y a des gens venus accomplir leurs devoirs. En fait, la façon qu'ils ont fait, quelque chose passe d'une façon vite, d'une façon sans aucune difficulté. So, peuple Seychellois, merci beaucoup. Ça, ils ont soi. Ils ont décidé que l'Assemblée est besoin de changer. Ils ont décidé que présidentiel est besoin dans le deuxième round. Alors, nous là pour nous accomplir notre soi. Et alors, commission électorale, I'm sure, déjà, les autres n'apprennent certaines leçons à travers sa élection qui nous avons besoin de corriger immédiatement. Et on connaît qui vous dit dans certains points que votre docteur Emini et moi-même, nous avons la façon que l'élection a été déroulée, qui nous raise some issues avec Electoral Commission, et nous va faire d'une façon pour que nous soyons capables de résoudre quelque chose, encore une fois, pour faire notre démocratie avancer. So, aujourd'hui, célébration partout, ça qui joue la musique plus fort pour conquérir, c'est le moment de demander que nous tous, nous faisons quelque chose de bien, et Paris Sanson dit, demain beau matin, nous lever, nous allons travailler pour ce joli pays Seychelles, pour nous continuer à développer nos pays. Alors, ce peuple seychellois, merci beaucoup. Et Patrick, vous êtes dans Hillary tout le temps, moi je suis dans Scott, il y a un moment que nous avons shield ensemble, et alors je me dis, nous devons nous amis tout le temps. Alors, let's do it. Let's do it clean. Let's do it properly for the sake of this country, for the sake of our democracy, and whoever the people of Seychelles decide to employ on the 14th, is it? 12th, 13th, or whatever, before the end of this 9th, 10th, 11th, let them decide. State House does not belong to me. State House does not belong to you. State House will always belong to the people of Seychelles. I thank you.
Thank you,